Good morning everyone. So now we are discussing the fourth topic, that is parallel in serial out. So till now we have seen about what is a shift register and the different types of shift register, that is serial in, serial out, serial in, parallel out, and now we are seeing this parallel in, serial out. So the name itself says the input that we are giving is parallelly. So we are input we are giving parallelly and the output we are getting only serial output we are getting. So for this construction, we require a combinational circuit. So this is basically your combinational circuits. So this combinational circuit consists of an OR gate. So this is your OR gate and this is your NAND gate. So you require two NAND gates and one OR gate. So this is basically your combinational circuit that you are using in parallel in and serial out. So ఇది మనం basic combinational circuits మనం వాడుతున్నాం. So basically ఏమవుతుంది అంటే in order to operate this parallel in serial out, so parallel in serial out operate అవ్వడానికి there are two modes. One is a load mode, ఇంకోటి ఏమో shift mode. సో ఈ parallel in serial out ఆపరేషన్ చేయడానికి there are two modes. రెండు మోడ్స్ ఉన్నాయి బేసికలీ, ఒకటేమో లోడ్ మోడ్ అని, ఇంకోటేమో షిఫ్ట్ మోడ్ అని. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఈ లోడ్ మోడ్ షిఫ్ట్ మోడ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందన్నది చూద్దాం. సో ఇనిషియల్లీ లోడ్ మోడ్ అంటే ద డేటా దట్ యూ గివ్ ఇస్ జీరో ఇస్తావు. హియర్ యూ కెన్ సీ నీకు ఇన్వర్టింగ్ ఉంది. ఇన్వర్టింగ్ అంటే ఏమో ఆపోజిట్ వస్తుంది. సో జీరో నువ్వు ఇన్పుట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఇన్వర్టింగ్ విల్ బి 1. ఓకే, సో ఇన్వర్టింగ్ అనేది 1 అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ నీకు 0 అవుతుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ నీకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నీ అవుట్పుట్ అనేది 0 అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ నీకు వచ్చేసి 1 వస్తుంది. isn't it? Because ఇది మనం ఇన్వర్టింగ్ దానికి పెట్టాము, ఇన్వర్టింగ్ దానికి అవుట్పుట్ ఇస్ 1. సో ఇక్కడ 1 వస్తుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ 0 వస్తుంది బికాజ్ ఇట్స్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ వాల్యూ వచ్చేసి 0 కాబట్టి ఇక్కడ 0 వస్తుంది. ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్లో ఉంది 1 0 1 అలా మనం తీసుకున్నాం. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు నాన్ గేట్లో ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఇస్ 0 ది అల్టిమేట్ అవుట్పుట్ విల్ బీ 0. సో ఇది మొత్తం నీకు 0 వచ్చేస్తుంది. సో 1 ఎక్కడైతే ఉందో అప్పుడే పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ది అవుట్పుట్ విల్ బీ B1. ఓకే, so we know that 0 plus B1 will be B1 because it's an OR gate operation. OR gate operation ante plus operator. So B1 plus 0 will be B1. So the output అనేది B1 వస్తుంది. Similarly ఇక్కడ మీకు AND gate వాడుతున్నాం. 0 ఉంటే 0 వస్తుంది, 1 ఉంటే will be getting the output that is B2 అనేది వస్తుంది. B2 రావడం వల్ల ఆర్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఆర్ గేట్ యూస్ చేయడం వల్ల అవుట్పుట్ అనేది B2 వస్తుంది. అండ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మీకు B3 అనేది వస్తుంది. అండ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఇంకో ఇన్పుట్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ హౌ ది కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ వర్క్స్. సో నీకు అవుట్పుట్ లోడ్ మోడ్లో ఏమవుతుంది, యూర్ జస్ట్ లోడింగ్ ద ఇన్పుట్స్. సో ఇన్పుట్స్ ఏమి ఇస్తున్నాం, B0, B1, B2, B3 అనేది ఇన్పుట్స్. సో ఇది ఇక్కడ నీకు ఏమవుతుంది, ఇన్ ద లోడ్ మోడ్లో యూర్ జస్ట్ లోడింగ్ ది అవుట్పుట్స్. నీకు B1, B2, B3 you're just loading your inputs. Whatever the inputs that you're giving, you're just loading your inputs. Now the second part is shift mode. So shift mode lo basically ఏమవుతుందంటే you're just interchanging the 0 by 1. So input అనేది 1 ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, your inverting terminal will be 0 వస్తుంది. సో 0 రావడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్లో 0 వస్తుంది అండ్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్లో 0 వస్తుంది, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టెర్మినల్లో 1 వస్తుంది. ఎస్, ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 0. 1 0 ఉన్నప్పుడు వాట్ వీ కన్సిడర్, సిన్స్ ఇన్ ఆర్ గేట్ ఇందాకే చెప్పాను నాన్ గేట్లో 0 ఉంటే మొత్తాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేసి మొత్తం 0 అనేది వచ్చేస్తుంది. వెరాజ్ ఇక్కడ ద అదర్ ఇన్పుట్ దట్ యూర్ గివింగ్ 1 వచ్చింది కదా. సో ది అదర్ ఇన్పుట్ దట్ వీల్ పాసింగ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Q0. సో Q0 అనేది పాస్ అవుతుంది. సో అల్టిమేట్లీ అవర్ అవుట్పుట్ విల్ బీ Q0. Okay, so this Q0 is given for your input. So that means the output of the first flip-flop is given as your input of your second flip-flop. That's what happens. Okay, so the output of your first flip-flop is given as your input for your second flip-flop. Similarly ikkada kuda, since ikkada 1 avutundi, ikkada 0 avutundi, 0 means you will neglect this part, only this AND gate will work. What happens, the first one that we gave is Q1. So Q1 అనేది మీకు అవుట్పుట్లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ సిమిలర్లీ Q2 అనేది వస్తుంది. సో అర్థమైంది కదా, ఏం లేదు నాన్న, ఫస్ట్ ఇన్పుట్లో ఉన్న అవుట్పుట్ని యూర్ గివింగ్ టు ద సెకండ్, యూర్ గివింగ్ టు ద ఇన్పుట్. సో ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ యూ ఇన్పుట్ ఫర్ యువర్ సెకండ్ వన్. So this is basically about shift mode.
So load mode ela work avutundi, you're just loading your input values B1, B2, B3 అనేది load అవుతుంది. Shift mode లో you're just shifting. Okay, దీని అవుట్పుట్ దాని అవుట్పుట్ ఆఫ్ your first one is given you as your input. That's how it works. So finally, so ఎలా చెప్పగలుగుతాం it's a parallel in series out అని, because the output that you're taking is parallelly you're taking your input and the output that you give is a series input. Consider an example like B0, B1. Okay, consider చేయండి B0, B1, B2, B3 values will be 0, 1, 0 అనుకుందాం. So this is basically your right shift. Okay, this is shift right register, right shift అవుతుంది. సో ఏమవుతుంది 0, 0, 1, 0 ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది, రైట్లో షిఫ్ట్ అవుతుంది. Similarly, your right shift operation will be operated here. So this is basically about parallel in and series out. Parallel in and ela cheptunna ante because the input that you're giving is parallelly and the output that you're getting is only a single series output. So there are two modes for operating. One is a load mode, next is a shift mode. Load mode lo you're just loading your inputs that you're taking, and shift mode lo you're just shifting it to the right. This is basically your shift right registers. What basically happens is the output of your first register is given as your input of your second register. So this will be giving to a shift left. Like similarly, if you have 1, 0, 1, 0, what happens? You will be shifting to right. This becomes 1, this becomes 0, and this becomes 1. So you're shifting to the right. So this is all about the third type of your shift register, that is parallel in and series out. Thank you.